Catchphrase in Tagalog. See you later, alligator. That is an example of a catchphrase. Mayroon din kaming ganito sa Tagalog. Wait a minute. Kaping mainit. This is it. Pansit. What's the matter? Peanut butter. What's your ulam? Mangkok ulam. Why not? Coconut. Sure thing. Pating. Pating. Baby shark. Kuya, taho. Ay, dito po. Dito po, kuya. Bili ka, baby. Bili tayo. Kaya pwede kong kuhaan yung taho. Tapos lalagyan natin ng sago. Arnibal. Salamat po, 20 no? Ito guys, oh. Ang sarap po. Taho. Nay, gusto mo taho? Taho sa umaga. Nay. Pampalakas. Let's go, sago. This is Dara from Tutor of Manila. Follow me.